El viento del desierto era un lamento que recorría las colinas secas y las rocas desgastadas, como si el paisaje mismo guardara secretos demasiado antiguos para ser contados. Isabel caminaba con pasos medidos, sintiendo como la arena quemaba la planta de sus pies descalzos. La noche había caído rápidamente, trayendo consigo un frío que no había anticipado. Las sombras se alargaban y se mezclaban con los arbustos secos, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Cada crujido de ramas, cada silbido del viento, la hacía estremecer. La cabana don vivía sola no estaba lejos. Pero ella había decidido ir al río a recoger agua y revisar los pequeños cultivos que intentaba mantener pese a la aridez de la tierra. Isabel había aprendido a depender únicamente de sí misma desde que sus padres murieron. La soledad había moldado su carácter, fuerte, cautelosa y con una intuición que le permitía leer los peligros antes de que aparecieran. Sin embargo, esa noche algo en el aire le hacía sentir una tensión distinta, una mezcla de expectativa y temor que no podía explicar, mientras caminaba hacia el río. Notó un movimiento entre las sombras, un brillo que se reflejaba con la luz de la luna. Al principio pensó que era un animal, quizás un coyote, pero entonces vio los ojos. Dos ojos oscuros, penetrantes, que la observaban desde la distancia. La figura se movía con una precisión y un silencio que eran imposibles para cualquier hombre común. Cada músculo parecía preparado para reaccionar al menor movimiento. Era Tawakoni, un joven Apache, cuya presencia emanaba autoridad y peligro. Su piel cabriza brillaba tenuamente bajo las de la luna, sus músculos tensos como si cada paso que diera estuviera calculado. No habló al principio. Simplemente la observaba. Isabel sintió un escalofrío que no solo era por el frío. Había algo en su mirada, una mezcla de desafío y fascinación que la hizo retroceder un paso involuntario. A pesar del miedo, no podía apartar los ojos de él. Entonces él habló. Y su voz era grave, profunda, cargada de un magnetismo que la hizo estremecer. Esta noche. La raras mi nombre. Isabel se detuvo en seco. La frase no era una simple amenaza. Era un presagio que la mezclaba con un deseo que no comprendía del todo. Su corazón empezó a latir con fuerza, un ritmo que no había sentido nunca. La tensión entre ellos era casi tangible, como si el aire mismo vibrara con la energía que emanaban. Tawakoni dio un paso más hacia ella. Y cada movimiento suyo parecía calcular el equilibrio entre acercamiento y dominio. Sus ojos no dejaban de analizarla, de medir cada reacción, y en ese instante Isabel entendió que no podía llorar ni quería hacerlo. Había algo irresistible en su presencia, un imán que la atraía hacia un peligro desconocido. No tengas miedo, dijo él, suavizando la voz apenas un poco. No he venido a hacer daño. Al menos, no de la manera que imaginas. A pesar de sus palabras, Isabel podía percibir que cualquier desobediencia, cualquier gesto equivocado, podría decidir un riesgo mortal. La tensión romántica crecía con cada segundo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de insinuaciones y de miedo. Pero también de un deseo que una Isabel ni Tawakoni podían negar, mientras hablaban. Isabel escuchó un ruido detrás de unos arbustos, ramas que se quebraban y un leve susurro.
El instinto de supervivencia se activó inmediatamente y su mano buscó algún objeto para defenderse. Tawa Koni reaccionó antes que ella, colocándose frente a ella con movimientos ágiles y precisos. Cada gesto suyo estaba lleno de fuerza y seguridad. Era evidente que no solo estaba allí por casualidad. Había un propósito, un objetivo que ella no comprendía. Hey hombre cerca, dijo él, señalando con un movimiento de la cabeza hacia la dirección del sonido. No te muevas, quédate cerca de mí. Isabel asintió, aunque su corazón latía con fuerza no solo por miedo, sino también por la cercanía de aquel hombre que parece conocer cada rincón de la oscuridad. Cada respiración compartida, cada movimiento conjunto, intensificaba la tensión entre ellos, mezclando peligro y deseo de manera irresistible. Isabel sentía que su cuerpo reaccionaba a la presencia de Tawa Koni, aunque su mente le recordaba que debía mantener distancia. La frontera entre la atracción y la amenaza era tan delgada que el simple contacto podía decidir consecuencias inesperadas. Tawa Koni se acercó un poco más, con una calma que desafiaba el peligro que los rodeaba. La luz de la luna iluminaba su rostro, revelando rasgos duros y a la vez inexplicablemente atractivos. Cada línea de su mandíbula, cada sombra que marcaba sus pómulos, parecía talada para intimidar y fascinar al mismo tiempo. Isabel no pudo evitar sentir un escalofrío que no era de frío. Su mente trataba de racionalizar la situación, pero su cuerpo y su corazón respondían de otra manera, atrapados en una tensión romántica que crecía con cada segundo. Tawa Koni, susurró ella, incapaz de controlar la mezcla de miedo y atracción. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada. Y lo quiero todo, respondió él, con un brillo en los ojos que hacía que Isabel temblara. Esta noche, cuando los hombres liguan, tendrás que confiar en mí. Y tal vez descubras que tus miedos y tus deseos pueden ser lo mismo. El viento del desierto movía su cabello, y las sombras danzaban a su alrededor, creando un escenario que parecía sacado de un sueño prohibido. Isabel comprendió que su vida estaba a punto de cambiar. Que la llegada de Tawa Koni no era solo un encuentro fortuito, sino el inicio de una historia donde el peligro y la pasión estaban entre las dos. La noche continuó con ellos observando los movimientos a distancia. Cada sonido, cada sombra, era interpretada por Tawa Koni con precisión, protegiendo a Isabel sin romper la tensión que los unía. Ella sentía el calor de su presencia, la seguridad en su postura y la promesa contenida en su advertencia. La frase que había pronunciado al inicio, Esta noche leerás mi nombre, se transformaba en un juego de intriga y deseo. No era solo amenaza, sino una invitación a un vínculo intenso y prohibido. Cuando finalmente Tawa Koni decidió retirarse temporalmente, lo hizo con un último mensaje: cuídate en la cabana. No salgas esta noche. Todo cambiará. Isabel se quedó mirando cómo desaparecía entre las sombras. Su respiración era rápida, su corazón estaba desbocado, y una mezcla de miedo y deseo la mantenía inmóvil. La noche se cerró sobre ella, y con ella llegó la conciencia de que nada sería igual. El encuentro con Tawa Koni había marcado el inicio de un camino don la pasión. El peligro y el misterio se entrelazarían de manera irrevocable. En ese momento, Isabel comprendió que la historia que estaba a punto de vivir no sería tranquila e impredecible.
cada paso, cada mirada, cada decisión, tendría consecuencias. El suspenso y el romance habían encontrado su primer acto, y la promesa del Apache flotaba en el aire, lista para cumplirse en la oscuridad de la noche. La noche continuaba avanzando sobre el desierto, oscura y silenciosa, como si todo el mundo hubiera sido suspendido en un instante de espera. Isabel permanecía en su cabana, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, recordando cada palabra de Tawakoni. Esta noche leerás mi nombre. La frase resonaba en su mente como un eco que mezclaba advertencia, deseo y misterio. No podía dejar de imaginar cómo era aquel hombre, sus ojos profundos, su voz grave, su presencia que pareció envolverla sin que él siquiera la tocara. Pero el peligro no tardó en hacerse real. A lo lejos, el sonido de caballos que galopaban con fuerza interrumpió el silencio del desierto. Un grupo de hombres armados se acercaba a la zona. Hombres conocidos por atacar cualquier cabana solitaria para robar, destruir o causar daño. Isabel se dio cuenta de que la advertencia de Tawakoni no había sido exagerada. El suspenso se convirtió en una realidad tangible, y la adrenalina empezó a recorrer su cuerpo. Con cada golpe de los cascos contra la tierra dura, su mente se aceleraba. ¿Debía intentar escapar? ¿Ocultarse en la oscuridad? Sus pensamientos eran un torbellino, pero una parte de ella, más profunda, confiaba en la presencia invisible de Tawakoni, como si pudiera sentir que él la protegería aunque no lo viera. Cada sombra, cada susurro del viento, le parecía una señal de que algo inminente iba a suceder. De repente, la puerta de su cabana crujió. Isabel se tensó, temiendo que los forajidos hubieran llegado antes de lo esperado. Sin embargo, era Tawakoni. Su entrada fue silenciosa, casi etérea, como si la oscuridad misma lo hubiera traído consigo. La mirada que le dirigió era intensa y profunda. En ella se mezclaban la preocupación, la autoridad y un deseo que era imposible ignorar. Escucha, susurró, mientras se acercaba lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. No salgas hasta que te diga. Ellos están cerca, y no puedo garantizar que tu sobrevivencia actias precipitadamente. Isabel asintió, incapaz de responder de inmediato. Su corazón estaba atrapado entre el miedo y la excitación. Cada palabra que Tawakoni pronunciaba parecía llenar la cabana con una tensión eléctrica. La cercanía de su cuerpo, su aroma a tierra y a fuego, hacían que Isabel sintiera que la atracción que había comenzado en el encuentro anterior se transformaba en algo en más intenso y urgente. Mientras se preparaban para enfrentar la amenaza, Tawakoni le enseñó a Isabel a mover sin ser detectada, a escuchar los sonidos del desierto, a anticipar cada sombra que pudiera esconder peligro. Sus manos tocaron las de ella apenas un instante, mientras le mostraba cómo colocarse detrás de la puerta sin ser vista. Ese contacto, aunque breve, encendió en Isabel un fuego que no podía controlar. Un deseo mezclado con la adrenalina de la situación que los redeba. El ruido de los caballos se acercaba, y con él, los gritos de los hombres. La cabana tembló ligeramente con el impacto del miedo y la tensión. Isabel podía sentir como su cuerpo respondía a cada movimiento de Tawakoni. Cada vez que él giraba, ella se movía instintivamente. Cada vez que él respiraba, ella parecía sincronizar su propia respiración.
Era como si un hilo invisible las uniera, uniendo peligro y deseo en un lazo que ninguno de los dos podía romper. De repente, uno de los forajidos apareció frente a la cabana. Isabel contuvo la respiración mientras Tawakoni se movía con rapidez letal, desarmando al hombre con movimientos tan precisos que parecen coreografiados. Cada instante era tenso, cada sonido podía delatar su posición. Isabel comprendió que la vida y la muerte estaban tan cerca una de la otra que apenas había espacio para la duda del contacto visual entre Isabel y Tawakoni se volvió más intenso en medio del caos. Cada mirada transmitía un mensaje que las palabras no podían: confianza, deseo, peligro y la promesa de algo que ambos sabían que cambiaría sus vidas para siempre. Isabel sintió que su corazón latía no solo por el miedo, sino también por la intensidad de la cercanía de Tawakoni, y por una atracción que desafiaba todas las reglas de la prudencia y la razón. Los forajidos comenzaron a rodear la cabana. Y Tawakoni se movió con una habilidad sobrenatural, enfrentándose a ellos uno por uno. Mientras Isabel observaba desde la seguridad relativa que él le proporcionaba. Cada golpe, cada esquiva, cada mirada que él le lanzaba, aumentaba la tensión romántica y el suspenso. Isabel entendió que el hombre no solo era fuerte, sino también inteligente, capaz de anticipar cada movimiento de sus enemigos. En medio de la confrontación, Isabel tuvo que tomar una decisión. Un forajido logró abrir una ventana y buscó entrar. Tawakoni estaba ocupado en otra parte de la cabana, y ella sintió que debía actuar. Con manos temblorosas, recogió un objeto pesado y golpeó al hombre, logrando detenerlo temporalmente. El contacto físico con el peligro, la fuerza y el coraje que debió reunir, hizo que su adrenalina se mezclara con la pasión que sentía por Tawakoni. Era la primera vez que actuaba junto a él. Y es lazo silencioso de cooperación y entendimiento reforzaba la conexión romántica que ya existía. Finalmente, después de una serie de movimientos hábiles y estratégicos, Tawakoni logró dispersar a los forajidos y el silencio regresó al desierto. Ambos estaban exhaustos, respirando con dificultad, con el corazón todavía acelerado por la combinación de miedo, peligro y atracción. Isabel se dio cuenta de que la amenaza inmediata había pasado, pero que el suspenso seguía flotando en el aire. No sabían si los forajidos regresarían. En IQ otras pruebas les esperaban en medio del respiro. Tawakoni se acercó a Isabel y la sostuvo por los hombros. Su cercanía, su aroma, la fuerza de su cuerpo, hacían que Isabel sintiera que el mundo entero desaparecía a su alrededor. Sus ojos se encontraron y, por un instante que pareció eterno, no hubo palabras. Solo un entendimiento profundo. Habían sobrevivido juntos, habían compartido miedo y peligro. Y ahora la tensión romántica era imposible de ignorar. Lo prometí, dijo Tawakoni suavemente. Dejas que leerías mi nombre. Y quizzes ahora. Entiendes por qué y que Isabel apenas podía responder. Su respiración era irregular, sus mejillas ardían, y su mente estaba atrapada entre la gratitud, la pasión y el miedo residual. Comprendió que la noche que había comenzado con incertidumbre y suspenso ahora había evolucionado a un vínculo intenso, donde el deseo y la protección estaban entrelazados de manera inseparable. La noche terminó con ambos observando el desierto.
compartiendo un momento de calma tras la tormenta de peligro que habían vivido. La amenaza había sido real, pero también había servido para acercarlos, para crear un lazo romántico que ahora estaba cargado de tensión y expectativa. Isabel sabía que el peligro no había terminado, pero también sabía que su vida ya no sería la misma. Tawakoni había entrado en ella de manera definitiva, mezclando amor, deseo y suspense en un solo hilo que los unía para siempre. La madrugada descendía lentamente sobre el desierto. La luna había comenzado su retirada y los primeros rayos de sol dibujaban sombras alargadas sobre las colinas secas. Isabel y Tawakoni habían pasado la noche en vigilia tras el ataque de los forajidos. La tensión no desapareció con el amanecer. Al contrario, se sentía en el aire como un hilo invisible que los unía. Cada mirada entre ellos estaba cargada de significado, de palabras no dichas, de promesas y de advertencias. El contacto físico que había surgido durante la defensa de la cabana había abierto una puerta entre ambos, una intimidad inesperada que ninguno había anticipado. Isabel no podía apartar los ojos de Tawakoni. Mientras él revisaba los alrededores, su porte firme y decidido le parecía tan fascinante como aterrador. Sabía que aquel hombre tenía secretos que su silencio y su mirada profunda no podían ocultar del todo. Y por primera vez, Isabel sintió que no solo su vida estaba en peligro por el exterior, sino que también existen misterios internos que ella debía descubrir. Tienes miedo, dijo Tawakoni. Sin volver a mirarla directamente, mientras ajustaba su arco con manos expertas. Pero no es solo por lo que pasó anoche, ¿verdad? Isabel respiró hondo y asintió lentamente. Su miedo no era únicamente por los hombres que los habían atacado. Era por él, por lo que representaba y por lo que despertaba en su corazón. Su atracción hacia él estaba mezclada con la incertidumbre. ¿Quién era realmente? ¿Qué buscaba en este desierto solitario? ¿Por qué había aparecido justo en el momento preciso de peligro? No es miedo, susurró ella. Es confusión. No entiendo por qué siento lo que siento. Tawakoni se giró lentamente hacia ella, y por primera vez su rostro mostró vulnerabilidad. Sus ojos, que la noche anterior habían sido solo intensidad y misterio, ahora reflejaban algo más profundo, un pasado que lo había marcado. Cicatrices que no eran visibles pero que definían cada gesto suyo. Te proteger, dijo finalmente. Pero debe saber que mi vida, mis decisions, no siempre estarán alineadas con lo que te decís. Isabel lo miró, tratando de descifrar sus palabras. Esa revelación parcial la llenó de intriga y de un nuevo tipo de suspense. Sabía que había capas de él que no podía tocar, secretos que podrían cambiar todo lo que sentía si se revelaban en su totalidad. El momento de calma se rompió cuando Tawakoni comenzó a contar parte de su historia. No toda, porque ciertas verdades eran demasiado peligrosas incluso para compartirlas. Pero sí lo suficiente para que Isabel comprendiera la profundidad de su carácter y la razón por la que era hombre, tan reservado y letal al mismo tiempo. Había nacido en un grupo Apache que luchaba constantemente por proteger sus tierras y su cultura de invasores y forajidos. Cada paso que daba, cada decisión, estaba guiada por un código de honor que, aunque parecía rígido, estaba marcado por la pasión y la lealtad. Hay cosas que no puedo decir, explicó Tawakoni. Pero debes confiar en que mi presencia aquí no es casual.
To do lo que hago. Lo hago por ti y por lo que no sabes que eres capaz de enfrentar. Isabel escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. El suspenso aumentaba. La historia de Tawakoni estaba llena de misterios y advertencias, de giros que ella no podía prever. Y, sin embargo, había algo irresistible en su sinceridad parcial. En la manera en que hablaba con una mezcla de orgullo, misterio y atracción contenida, mientras compartían momento, Isabel empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, cicatrices en las manos de Tawakoni, la manera en que sus ojos se fijaban en los movimientos de los alrededores, la tensión en su postura incluso cuando parecía relajado. Cada pequeño detalle contaba una historia de lucha, supervivencia y peligro que Isabel encontraba fascinante. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo al peligro externo, sino también por la intensidad de la cercanía emocional que estaba desarrollando con aquel hombre. Misterioso. La revelación más impactante vino cuando Tawakoni habló sobre un secreto que había mantenido oculto. Un grupo rival de su propia tribu había buscado vengarse de él y de su familia. Y su llegada a la zona de Isabel no era solo por los forajidos que los atacaron la noche anterior. Había alguien que lo buscaba, alguien dispuesto a destruirlo todo. Y esa amenaza también estaba presente en su vida ahora. Debes entender, dio Tawakoni con voz grave. Lo que ves como peligro inmediato no es todo. Hay enemigos que no podrás ver hasta que sea demasiado tarde. Esta noche, y las siguientes, nada será como antes. Isabel se sintió atrapada en una mezcla de temor y fascinación. La intensidad del romance que había comenzado en la noche del encuentro se combinaba ahora con la gravedad de la amenaza. Cada instante compartido con Tawakoni estaba cargado de suspenso, un toque accidental, una mirada prolongada, un gesto de protección. Todo adquiría un significado profundo y peligroso, mientras hablaban. Un nuevo sonido rompió el silencio del amanecer, un animal herido. Tal vez un coyote o un zorro, gimiendo a lo lejos. Tawakoni reaccionó instintivamente, y su acción protectora no solo lo mostraba como un guerrero, sino también como un hombre capaz de cuidar y conectar con Isabel en un nivel que ella no había experimentado. La combinación de peligro y ternura hizo que su atracción se intensificara. Y Isabel comprendió que estaba desarrollando un vínculo que desafiaba la lógica y la prudencia de la tensión romántica. Llegó a su punto máximo cuando Isabel se atrevió a acercarse a Tawakoni. Sus manos se tocaron apenas un instante, y la electricidad que recorrió sus cuerpos fue innegable. La cercanía física mezclada con el suspenso de la amenaza invisible creó un momento cargado de deseo y miedo. Isabel sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que no podía resistirse a la atracción que sentía. Tawakoni, por su parte, reconoció ese deseo y esa vulnerabilidad. Y aunque su entrenamiento como guerrero le enseñaba a mantener distancia, no pudo evitar acercarse más. Sus rostros quedaron tan cerca que Isabel podía sentir su respiración, y sus ojos reflejaban un entendimiento silencioso. Habían compartido peligro, miedo y ahora deseo. La línea entre romance y suspenso era difusa.
Pero eso solo hacia que el vínculo fuera más intenso y difícil de ign or ar. Al finalizar la mañana, Isabel comprendió que había atravesado un umbral. Ya no podía regresar a su vida anterior, solitaria y predecible. La presencia de Tawakoni, sus secretos y las amenazas que los rodeaban, la habían arrastrado a un mundo donde cada momento podía ser de vida o muerte, y donde el romance estaba tenido de peligro constante. La atracción que sentía por él no era solo emocional. Era física, psicológica y espiritual, una conexión que desafiaba la lógica y la prudencia. El día avanzó con ambos vigilando los alrededores, compartiendo miradas y gestos que hablaban más que las palabras. El suspenso estaba presente en cada sombra, en cada crujido del terreno, y el romance en cada roce accidental, en cada momento de cercanía. Isabel comprendió que la historia que estaba viviendo no sería simple. Estaba atrapada en un torbellino de pasión y peligro. Y la revelación de los secretos de Tawakoni solo fortalece la intensidad de su vinculo. La conclusión de esta outline deja al lector con una sensación clara. Los personajes están atrapados en un equilibrio entre deseo y peligro. Y el suspense aumenta porque los secretos no se han revelado completamente. Isabel y Tawakoni están más unidos que nunca, pero la amenaza creciente permite que su relación sea puesta a prueba, mezclando romance y suspense en cada momento que siga. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, teniendo el desierto con tonos rojizos y dorados que parecen arder en silencio. Isabel y Tawakoni habían pasado todo el día juntos, vigilando el territorio y tratando de anticipar la llegada de nuevos peligros. La tensión romántica entre ellos había crecido con cada instante compartido. Miradas furtivas, roces accidentales, sonrisas contenidas, todo intensificado por la adrenalina de la amenaza constante. Sin embargo, es crepúsculo traía consigo algo mucho más oscuro. Una traición que ninguno de los dos había anticipado. Isabel estaba revisando los suministros, cuando escuchó un ruido cerca de la cabana. Al principio creo que era Tawakoni, pero al mirar, vio a un hombre desconocido, de rostro sombrío y mirada calculadora, acercándose sigilosamente. Su instinto gritó peligro. Algo en su postura y en la forma de moverse le decía que no era un amigo. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue la voz que siguió al sonido del viento, alguien que ella creía confiable. Un vecino que había conocido desde niña estaba colaborando con los forajidos que los habían atacado días antes. La traición se revelaba delante de sus ojos, y con ella el suspenso se disparó. Tawakoni apareció justo a tiempo para ver al traidor entrar en la cabana. Su reacción fue inmediata, su cuerpo se tensó, sus ojos se endurecieron, y sus manos buscaron las armas que siempre llevaba consigo. Isabel sintió una mezcla de miedo y excitación al verlo transformarse ante sus ojos. El hombre que la había protegido ahora estaba listo para el enfrentamiento, y la intensidad de su presencia la hacía sentirse vulnerable y decidida al mismo tiempo. No confío en nadie más que en ti. Gritó Tawakoni mientras se movía con rapidez letal, desarmando al traidor con movimientos fluidos y precisos. Alejate de ella. Isabel retrocedió, observando cómo Tawakoni luchaba con habilidad impresionante. Cada movimiento suyo era un baile de fuerza, agilidad y estrategia. La traición del hombre que había confiado en ellos no solo aumentaba el peligro,
Sino que tambien reforzable el vínculo romántico entre Isabel y Tawakoni. En medio del caos, ambos comparten miradas que hablaban más que las palabras, miedo, deseo, confianza y la necesidad de protegerse mutuamente. El trader. Al verse atrapado, reveló información crucial. Los forajidos no habían atacado por casualidad. Tenían un objetivo mucho más personal y peligroso. Habían jurado venganza contra Tawakoni y cualquier persona que se interpusiera en su camino, inclinando a Isabel. La magnitud de la amenaza los golpeó con fuerza. Isabel comprendió que no solo estaban enfrentando un peligro inmediato, sino un complot que podía destruir todo lo que habían construido juntos. En ese momento, Tawakoni tomó una decisión que definiría la noche. Debía atraer a los forajidos lejos de la cabana para proteger a Isabel. Su sacrificio era evidente, y la intensidad romántica del momento alcanzó su punto máximo. Isabel no podía permitir que se fuera sola, pero entendía que su intervención podría costar la vida a ambos. La mezcla de suspenso y pasión se volvió insoportable. Cada segundo contaba, cada movimiento podía significar vida o muerte. Tawakoni, no puedes ir solo, dijo Isabel, intentando que su voz sonara firme aunque el miedo la atravesaba. No dejaré que te sacrifiques por mí. Es la única manera, respondió él con voz grave, pero con un brillo de ternura en los ojos. Confía en mí. Y espera. Te prometo que regresaré. El sacrificio de Tawakoni no era solo físico. También era emocional. Al irse dejó a Isabel con un torbellino de sentimientos, miedo, deseo, incertidumbre y la certeza de que la conexión entre ellos se había vuelto irrompible. Isabel comprendió que su amor estaba ligado al peligro, y que cada instante que pasara separada de él sería una prueba de su coraje y su pasión. Mientras, Tawakoni desapareció en la oscuridad para enfrentar a los forajidos. Isabel utilizó todo lo que había aprendido de él, sus movimientos, su estrategia, su paciencia y su intuición. La tensión romántica no desaparece. Al contrario, se intensifica, por cada acción que ella tomaba estaba marcada por el deseo de sobrevivir y de reencontrarse con él. Cada sombra podía ocultar un enemigo. Cada sonido podía ser el regreso de Tawakoni o de los forajidos. Y cada momento era un recordatorio de lo que estaba en juego de la noche cayó con fuerza. Y el desierto se volvió un escenario de peligro y pasión entre los dos. Isabel escuchaba los ruidos de la lejanía, disparos, gritos y el galopar de los caballos. Su corazón latía con fuerza no solo por miedo, sino por la esperanza y el deseo de que Tawakoni regresara. Cada sombra que se movía entre las rocas podía ser él, y cada silencio parecía prolongarse interminablemente. La línea entre el romance y el suspense se desdibuja, haciendo que la historia alcanzara un nivel de intensidad imposible de ignorar. Finalmente, tras un enfrentamiento que parecía durar eternamente, Tawakoni regresó. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, y sus ojos reflejaban la tensión de la lucha. Isabel corrió hacia él, y sin decir palabra, ambos se abrazaron con fuerza. El sacrificio había sido real, y el alivio mezclado con la pasión que sentían por el otro era casi insoportable. Cada roce, cada contacto físico, ahora tenía un significado mucho más profundo. Habían sobrevivido juntos.
Enfrentado la traición y el peligro, y su vínculo romántico había sido reforzado de manera irrevocable. Nunca te dejaré sola de nuevo, Dio Tawakoni. Mientras sostenía el rostro de Isabel entre sus manos. Esta noche, cada lágrima que hayas temido derramar. Las derramaremos juntos, pero no por miedo, sino por nosotros. Isabel, con los ojos húmedos, comprendió que el suspenso había transformado su romance en algo mucho más intenso, cada momento de miedo y peligro compartido. Los había unido de manera que nada ni nadie podría separar. El sacrificio y la traición habían servido para revelar la profundidad de sus sentimientos, y la pasión que sentían ahora estaba impregnada de respeto, deseo y una conexión que trascendía lo físico. Al amanecer los encontró juntos, abrazados, exhaustos pero vivos. La amenaza no había desaparecido por completo, pero la traición y el sacrificio les habían enseñado algo esencial. Podían confiar el uno en el otro. Podían amar incluso en medio del peligro más extremo. La historia romántica y de suspense alcanzaba así un punto álgido, preparando al lector para la resolución final. Don los secretos y las pruebas pendientes serían confrontados y el amor alcanzaría su máxima expresión. La noche había caído con un silencio pesado sobre el desierto, un silencio que parecía contener la tensión de días enteros, de secretos revelados y peligros enfrentados. La cabana de Isabel estaba envuelta en sombras, y la luna brillaba pálida, proyectando luz sobre los contornos de la tierra como un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Isabel sentía cada sonido con una intensidad aumentada, el crujido de la madera, el susurro del viento entre los arbustos, el latido acelerado de su propio corazón. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse con intención propia. La promesa de Tawakoni, esta noche Llamarás mi nombre, flotaba en su mente como un eco que se mezclaba con el deseo. El miedo y la anticipación. Tawakoni regresó al amanecer, después de enfrentarse los forajidos y a la traición de aquellos que creían aliados. Su cuerpo mostraba cicatrices recientes, su rostro reflejaba agotamiento y determinación, y sus ojos oscuros brillaban con intensidad contenida. Isabel lo recibió con un abrazo que transmitía miedo, alivio y un deseo que había crecido con cada hora de separación. Cada roce, cada contacto físico, tenía ahora un significado más profundo. Habían sobrevivido juntos, habían enfrentado la traición, el peligro y el suspenso de lo desconocido. Esta noche, Dio Tawakoni, con voz baja pero firme. Esta noche termina todo. Ningún secreto, ningún peligro, ninguna mentira. Nada quedará entre nosotros sin resolver arcedad al tono de su voz hacia que Isabel sintiera un escalofrío. La atracción que había crecido durante días de peligro y cercanía estaba a punto de estallar, mezclada con la tensión de lo que en desconocido. Los enemigos que se ocultaban en la oscuridad, las intenciones de los traidores y los secretos que no habían sido completamente revelados. Todo convergía en esa noche que prometía ser decisiva. Mientras la luna ascendía más alto, Tawakoni y Isabel avanzaron hacia el desierto abierto, lejos de la cabana. Cada paso era un recordatorio de la vulnerabilidad que sentían y de la conexión que los unía. Isabel podía sentir el calor de su cuerpo a través de la distancia corta, el ritmo de su respiración sincronizado con el suyo. La tensión romántica era casi insoportable.
cada movimiento, cada gesto, cada mirada se cargaba de deseo y sus piensos o dad al acercarse un poco claro, Tawakoni se detuvo y giró hacia Isabel. Sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. La presencia de los enemigos no era clara, pero podía sentirla. Había aprendido a leer la tierra, a percibir el peligro antes de que se materializara, y cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad del momento. Isabel, a su lado, comprendió que la atracción que sentía no era solo emocional, sino también física y espiritual. La conexión entre ambos estaba más profunda que nunca. Isabel dio Tawakoni, tomando sus manos entre las suyas. Todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Esta noche, nada podrá separarnos, pero debes estar preparada para lo que está por venir de su proximidad. Su voz y el calor que emanaba su cuerpo provocaron un torbellino de emociones en Isabel. El miedo se mezclaba con el deseo, el suspense con la pasión, y cada segundo parecía eterno. En ese instante, la promesa que Tawakoni había hecho desde el primer encuentro comenzaba a cobrar sentido. No era solo advertencia, sino una invitación a un vínculo profundo, donde el miedo y la atracción se fundían en una experiencia intensa y peligrosa. De repente, un ruido se escuchó detrás de unos arbustos. Ambos se tensaron de inmediato, cada uno preparado para el enfrentamiento. Sin embargo, lo que apareció no fue un enemigo, sino un mensajero inesperado, un antiguo aliado de Tawakoni que traía noticias urgentes. Los forajidos planeaban un ataque final esa misma noche, y la traición de algunos vecinos podía poner en riesgo sus vidas. El suspenso se disparó. La noche que prometía ser romántica estaba marcada por la amenaza de violencia y peligro inminente. Tawakoni reaccionó con rapidez y estrategia. Guiando a Isabel, se movieron entre las sombras, ocultos de la vista de cualquiera que pudiera acercar. Cada paso, cada decisión, era una prueba de confianza y coordinación. La tensión romántica se intensificaba por cada instante de peligro, los obligaba a estar cerca, a tocarse inadvertidamente, a compartir miradas que hablaban de deseo contenido y de intimidad, nacida del miedo compartido. En el punto culminante del suspense, los forajidos finalmente atacaron. Tawakoni se enfrentó a ellos con habilidad letal. Y cada golpe que daba reforzaba la fascinación de Isabel por él. A pesar del miedo, ella se mantuvo firme a su lado, usando las habilidades que había aprendido y compartiendo con él un lazo de cooperación que trascendía lo físico. La pasión crecía con cada instante de peligro. Porque la cercanía y la vulnerabilidad hacían que cada roce, cada mirada, cada respiración compartida se sintiera como un acto de intimidad profundo. Después de una serie de enfrentamientos intensos, donde el suspenso alcanzó su punto máximo, Tawakoni y Isabel lograron dispersar a los enemigos. La calma volvió al desierto, y ambos quedaron exhaustos, respirando con dificultad, con el cuerpo y la mente marcados por la adrenalina. En medio de la calma, Tawakoni la sostuvo entre sus brazos y la miró intensamente. Lo prometí, dijo suavemente. Dejes que leerías mi nombre. Y ahora, espero que lo hagas, pero no por miedo. Hazlo porque sabes que todo lo que hemos vivido nos une de manera irrompible. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas y de deseo,
comprendió que cada segundo de miedo y peligro había transformado su relación. La noche de la verdad no solo había revelado enemigos y traiciones, sino también la profundidad de su amor y de su pasión. Todo el suspense que había rodeado sus días juntos, ahora se mezclaba con una intimidad profunda, donde el romance era inseparable del peligro que habían enfrentado juntos. Finalmente, bajo las de la luna que comenzaba a desaparecer tras el horizonte, Isabel y Tawakoni compartieron un momento de conexión total, un beso largo, cargado de deseo y ternura, un abrazo que salaba la confianza y el amor que había nacido en medio del miedo, la traición y la supervivencia. La noche que prometía lágrimas de advertencia se convirtió en un testimonio de su amor indestructible, de su pasión compartida y de la fuerza de un vínculo forjado en la adversidad. La historia culmina con ellos observando juntos el desierto, sabiendo que la amenaza externa había sido superada, pero conscientes de que su amor, ahora fortalecido por el suspense, la traición y el sacrificio, era más profundo que cualquier peligro que pudiera aparecer en el futuro. La noche de la verdad había legado, y con ella, la certeza de que sus vidas y sus corazones estaban entrelazados para siempre.